guys, how are you? Mtabiri wenu nilitabiri. I told you guys. I told you because I love you. Watu wengi hawanipendi. Kwa nini? Watu wengi hawanipendi kwa sababu mara nyingi sana huwa naongea ukweli. Nawalinda. Naongea ukweli. Okay guys, leo Oktoba 8, Kalynda e-commerce it's officially over. Wote mnaojitia moyo kwamba eti Kalynda bado inaendelea, nope. Hamna kitu hapo. Ingia kwenye kwenye website utakutana na kitu kama hiki. Kwa hiyo hapa manake page tena haipatikani. I told you guys, I told you many times, I am the only one who cares about you, who cares about your money. I am the only YouTuber in Tanzania ambaye nilikuwa nawaambia watu live, don't invest in Kalynda, there is no such a thing, utakuja kula za uso. Yes, watu wengi wametengeneza hela, lakini wengi sana wamepoteza. Pole zenu wote mliopoteza pesa. Poleni sana guys.